Hi, good evening. Yesterday we had a 2025 Neet examination held all over India, and I got the question paper yesterday, and I went through the chemistry section of that question paper, and some important thing regarding the question paper I would like to discuss with my students. One striking thing about this question paper is that compared to last 2 3 years questions, there is an increase in the standard or the level of the questions have much increased, and the questions are not superficial. Student have to have a deeper understanding of the subject, otherwise the student may not be able to answer all the questions, especially when he or she aims a high ranking in the exam. uh, and some points regarding the question paper I have noted down. See, in the last few years examinations, numerical type of questions were quite rare from chemistry, and such a feeling has spread that from chemistry numerical questions are rarely asked. This trend has been changed this year. I counted them to be 9 questions of numerical type this year. 9 out of 45 means 20% questions were numerical, and some of them, if not all, are having fairly high standard too. So we cannot have that easy way of dealing with the things anymore. And I also checked how many questions were from 11th standard and how many questions were from 12th standard and so on. Then I found that about 21 questions are from the first year syllabus, and 23 questions are from the second year syllabus. Of course, some questions can be grouped along with some first year chapter or with some second year chapter. So the border is not very clear cut. Still, we may say that a rough 50% distribution is there. One question is from uh, theory of the practicals. So the ratio I found is 21, 23, 1. From practical, there was only one question. And if we divide it chapter wise, I got it like this. From the first year, basic concepts of chemistry, there was 2 questions: atomic structure 2, periodic table 2, chemical bonding 3, thermodynamics 2, equilibrium 3 questions were from equilibrium, and redox reaction there was only one question. Basic principles of organic chemistry, that chapter we had 2 questions, and hydrocarbon there were 4 questions, making a total of 21 questions from the first year portion. From the second year portion, from the first chapter solution, we had 4 questions, and surprisingly, there were no questions from electrochemistry. That must be an accident from the part of those who set up the question paper. I don't know why it happened so. Chemical kinetics, there were 2 questions, and P block elements 3. D end of 2 questions were there. From coordination chemistry, we had 2 questions, and halo organics 3, alcohol phenol ether 1, aldehyde ketone 2, amines 2, and biomolecules 2. Of course, this division among organic is very difficult because some question can be put along with some preparation here is the property of the other and like that. So that division is not very clear cut. And if we divide it in the way physical, organic, inorganic, I found that 17 questions were from organic, 15 from physical, and 13 from inorganic. Okay, this may vary from year to year. Okay, then match the following type question. We had 6 questions of that type this time, and statement 1 and 2,
both correct, neither correct, one correct type. There were 4 questions of that type. And so far, in the last few years, assertion reason type questions were not asked, but this year they have reintroduced that type. One assertion reason type question was there. Assertion reason type question is somewhat difficult always, because whether the reason justify assertion or not, that is sometimes a bit difficult task. Even for teachers, it might be found difficult sometimes. It has been reintroduced. Okay, so that was regarding the questions of this year, and I would like to discuss the questions in some detail in the next few classes. Okay, so we will meet then again. Okay, take care. ഞാൻ നമ്മുടെ ഇന്നലെ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി എക്സാമിനേഷൻ, നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു, എന്നാലാവുന്ന മാതിരി ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നത്. അതിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ആദ്യം തുടക്കം തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, കഴിഞ്ഞ 1-2 കൊല്ലങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല പോലെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നല്ല പോലെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതേമാതിരി ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമൊക്കെ പൊതുവേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്, അതായത് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സീരിയസ്നെസ്സും കുറവായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇക്കൊല്ലം കണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ 9 ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂമറിക്കലായിരുന്നു. ആകെ 45-ൽ 9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20% ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ന്യൂമറിക്കലായിരുന്നു. അതിൽ തന്നെ ചിലത് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡും ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്താലേ കിട്ടുള്ള ടൈപ്പുള്ളതും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി തൊട്ടിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ന്യൂമറിക്കലി ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക, അത് ശരിയാവില്ല. നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിന് എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല പോലെ തറവായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ 11th 12th അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടൊരു റഫ് ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്ന് 21 ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിന്ന് 23 ക്വസ്റ്റ്യനും കണ്ടു. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ തിയറി വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. പിന്നെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറെക്കുറെ എങ്ങനെയാണ്, ബേസിക് കൺസെപ്റ്റിന് 2, ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ചാപ്റ്ററുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റിന് 2, അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിന് 2, പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടിന്ന് 2, കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിന് 3, എപ്പോഴും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്, തെർമോഡൈനാമിക്സിന് 2, ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന് 3, റിഡോക്സ് റിയാക്ഷന് 1, ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി 2, ഹൈഡ്രോ കാർബൺ 4. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആകെ 21. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ സൊല്യൂഷന് 4 ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു. എന്നാൽ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിന് ഒരു ചോദ്യം പോലും ഉണ്ടായില്ല. അതൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതെന്തോ ആയിരിക്കണം, അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ല ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി. എന്നിട്ട് ഒന്നും വന്നില്ല. കൈനറ്റിക്സിന് 2, പി ബ്ലോക്ക് 2, ഡി എഫ് ബ്ലോക്ക് 2, കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സും 2, ഹാലോ ഓർഗാനിക്സ് 3 ഉണ്ട്, ആൽക്കോഹോൾ ഫെനോൾ 1 കണ്ടത്, ആൽഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺ 2, അമീൻ 2. ഓർഗാനിക്കലി ഡിവിഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം ഒന്നുമില്ല പ്രിപ്പറേഷൻ, മറ്റേ പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഏതിലും വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് ഏകദേശം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ബയോമോളിക്കുളിന് 2 ചോദ്യം, അങ്ങനെ 23 ചോദ്യം. പിന്നെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ, ഓർഗാനിക്, ഇനോർഗാനിക് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഓർഗാനിക്കിന് 17 ചോദ്യം, ഫിസിക്കലിന് 15 ചോദ്യം, ഇനോർഗാനിക്കിന് 13. ഇതൊന്നും എല്ലാ കൊല്ലം ഇതേമാതിരിയൊന്നും ആവണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഇത്തിരി കൂടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കൂടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇനോർഗാനിക്, അങ്ങനെയൊക്കെ. ആ വേരിയേഷനൊന്നും അങ്ങനെ ടൂ മച്ച് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളുടെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ. പിന്നെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 6 എണ്ണമാണ് ഇത്തവണ വന്നത്, അല്ലാതെ കൂടിപ്പോയി. അത് 6 എണ്ണം ക്രോസ് മാച്ചിങ് ആയിരുന്നു, മാട്രിക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതായിരുന്നു. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 to ബോത്ത് ട്രൂ, നൈദർ ട്രൂ, ആ ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും 4 എണ്ണം വന്നു. അസേഷൻ റീസൺ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമൊന്നും അസേഷൻ റീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതില്ലാതിരിക്കുന്നത് വേണമെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കരുതാറ്. കാരണം ഈ വെദർ ദ റീസൺ ജസ്റ്റിഫൈസ് അസേഷൻ ഓർ നോട്ട്, അതെപ്പോഴും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു ഇതാണ്. ചിലർക്കത് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം, അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്, ചില രീതിയിൽ കൗണ്ടറായിട്ടോ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സിന് പോലും ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു ടൈപ്പാണത്.
അത് ഇത്തവണ ഒരെണ്ണം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി തുടർന്ന് നമുക്കത് വരുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്കൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകണം. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഒരു ടു മച്ച് ഡീറ്റെയിൽ അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു 45 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ തുടർന്ന് 2-3 ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഡിസ്കഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. സോ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.